So the thing that makes espresso unique is the fact that the water that is brewing the coffee is being delivered at 9 atmospheres of pressure. 이 에스프레소가 좀 특이한 이유는 이 커피를 통과하는 물이 특이한데요. 여기 있는 대기압, 그 대기압이 걸립니다. The water temperature is around, we're aiming for around 92 to 93 degrees. 온도는 92도에서 3도고요. Though the thing that sets it apart is the atmospheric pressure of the water. This allows us to extract so much more from the coffee. 과학수가 커피를 통과하기 때문에 그 과정에서 커피가 가진 많은 것들이 추출됩니다. So we end up with so much more of a richer, more concentrated brew because of this atmospheric pressure. 과학수가 들어가기 때문에 커피가 더 풍부하고 농도는 좀 건축한 상태예요. But it requires, I guess, very much a precise understanding and execution to get the best out of it. 네, 그렇기 때문에 이 과정을 잘 이해하고 또 제대로 실행을 해야 합니다. So as a barista, what our main goal is to get the best out of the coffee. Express the sensory potential of this coffee. 바리스타의 역할은 이 커피에서 최고의 것을 뽑아내는 데 있습니다. 그 말은 커피가 가진 감각적인 잠재력을 완전히 발현시켜야 한다는 뜻입니다. And that requires managing those variables that I spoke to you about earlier. It requires managing particle size, so the coarseness of the coffee grounds. It requires management of the amount of coffee going into the filter basket. 이렇게 하기 위해서는 앞서서 제가 세 가지 변수에 대한 말씀을 드렸는데요. 그걸 잘 관리를 해야 합니다. 커피 분말의 사이즈, 분말이 얼마나 섞이느냐, 가느냐, 그걸 조정을 해야 되고, 그 다음에 필터 바스켓, 안에 들어가는 커피의 양을 조절해야 합니다. And then it requires the management of a specific amount of water to pass over those coffee grounds as well. 그리고 이 커피 파우더를 통과하게 되는 물의 상태를 조절을 해야 합니다. So we've got water coming out of the group head, filling up 9 atmospheres of pressure, 92.5 degrees. We need to create resistance to the pressurized water. The resistance is being created in the coarseness of the coffee grounds and the amount of coffee that goes into the filter basket. 이 에스프레소에서는 물이 그룹헤드를 통과해서 떨어지게 되거든요. 그 대기압이 9라고 말씀드렸고요. 온도는 92.5도, 92도와 93도 사이즈 될 거고요. 커피 파우더를 통과하면서 저항이 생기게 됩니다. 그 저항은 커피 사이즈하고 커피 양의 관계에 따라서 저항의 크기가 결정됩니다. And as a good barista, you're aiming to find the right formula of resistance. The right formula being the right amount and the right particle size to get the best out of the coffee. 훌륭한 바리스타는 저항의 공식을 만들 수 있어야 합니다. 그 저항의 공식에 들어가는 커피의 양과 커피의 사이즈, 그 관계를 잘 조절을 해서 커피에서 최선의 것을 뽑아낼 수 있어야 합니다. So the formula of resistance, we can create resistance by putting more coffee into the filter basket. We can decrease resistance by reducing the amount of coffee in the filter basket. We can increase resistance by making
finer particle size, we can decrease resistance by making it coarser particle size. 저항의 공식이라는 말씀을 드렸는데 저항을 조절하는 방식은요. 저항을 높이려면 필터 바스켓에 커피를 더 많이 넣으면 되고 또 저항을 줄이려면 필터 바스켓에 커피를 덜 넣으면 되고요. 그 다음에 또 하나는 저항을 높이기 위해서 커피를 더 가늘게 갈아주면 되고 또 줄이기 위해서는 반대로 더 거칠게 갈아주면 돼요. So for instance, we could put more coffee in the basket and have a coarser grind setting and achieve very similar resistance to putting less coffee in the filter basket on a finer grind setting. The question is, which one is going to taste better? 그래서 이 관계가 있기 때문에 색깔을 잘해야 돼요. 필터 바스켓에 커피를 더 넣고 크게 간 커피를 더 넣는 것과 그 다음에 커피를 가늘게 갈아서 덜 넣는 것. 이 두 개는 저항이 거의 비슷해질 거거든요. 근데 이 두 개의 세팅에서 어느 쪽이 더 맛이 좋을까 판단을 해야 합니다. So as a barista throughout the day, I'm always monitoring the extraction, the flow rate, and making small adjustments to the amount, so the dose, which is controlled by the time, how long we grind the coffee for, and making small adjustments to the particle size as well. 바리스타로서 일을 하게 되면 중에서 커피가 추출되는, 커피가 떨어지는 속도를 계속 모니터를 해야 합니다. 그거를 봐서 이제 조정을 하게 되는데요. 커피의 양을 필터 바스켓에 넣는 커피의 양을 더 늘려줍니다. 이거는 가는 시간, 커피를 갈아내는 시간이 길어지면 떨어지는 양이 많으니까 더 늘릴 수가 있고 또 커피 사이즈를 조정함으로써 커피물이 떨어지는 속도를 조절할 수 있습니다. So this formula of resistance is what determines the water contact time on the coffee grounds. If the water is in contact with the coffee grounds for a greater length of time, we have a higher concentration. If the water is in contact with the coffee grounds for a shorter period of time, we have a reduced concentration. So the resistance that we create is what determines the concentration of the espresso. 저항의 공식에서 주요한 거는 지금까지 말씀드린 이 조정하고 이런 거는 물하고 커피 분말하고 접촉하는 시간에 대한 겁니다. 물이 떨어지면서 커피 파우더와 접촉하는 시간이 너무 길어지게 되면 에스프레소의 농도가 너무 높아지게 되고 접촉하는 시간이 짧아지게 되면 농도가 줄어들게 되겠죠. 그래서 이 커피 물에 떨어지는 물의 저항이 농도를 결정하는 중요한 요인입니다. 커피가 떨어지는 게 너무 늦게 떨어진다. 그만은 커피가 이제 가물가물해져서 떨어질 때 있거든요. 그거는 바다 추출된다는 뜻입니다. I'm also looking to have the coffee at a specific level in the basket. That allows the coffee to expand in a particular way up onto the brew screen, the shower screen where the water is coming from. If the dose level is too low, the coffee will expand very gently and in turn will create more acidic coffee. If the dose level is too high, it will expand very firmly up onto the shower screen and create quite a harsh or coarse expression of the coffee. 필터 바스켓에 보면 라인이 있어서 커피의 어떤 기준선이 있는데 기준선에 얼마만큼의 커피를 넣느냐 대비해서 어느 정도 커피를 넣느냐에 따라서 커피 물이 떨어지는 샤워 스크린에서 커피 분말이 터지는 정도를 결정을 해줍니다. 근데 도스 레벨이 너무 낮게 도스 레벨이 너무 낮게 되면 이 커피가 확장되는 것이 너무 젠틀하게 되기 때문에 산미가 좀 많아지고요. 근데 도스 레벨이 너무 높으면 위에서부터 너무 강하게 확장되기 때문에 커피 맛은 거칠고 좀 센 맛이 나요.
Now the tamping of the coffee is very important, but it is something that shouldn't change. Firm, even level pressure and polishing the surface by twisting back and forth. This is sealing the surface. 탭핑하는 과정이 매우 중요합니다. 근데 이거는 변수가 아니라 상수로 항상 똑같은 압력, 똑같은 모션으로 해줘야 되는 동작이고요. 강하게 눌러준 다음에 이렇게 트위스팅을 해주거든요. 트위스팅을 하는 거는 이제 커피 분말의 표면을 닫아주는 동작입니다. Tamping the coffee. This is a constant variable that shouldn't change. 탭핑을 뭐 그때그때 달리 해가지고 뭔가 저항에 영향을 주어서는 안 됩니다. 탭핑이라는 것은 그냥 상수로서 변하지 않는 동작이어야 합니다. So you can see here, it's sitting about a millimeter underneath the line in the basket, yeah? And that's after firm level pressure. 보시면 그 보슬랩의 그 기준선에서 1mm 정도. So the way the coffee should be pouring out, unfortunately you're not in a position to see this right now, but both sides of the spout should mirror each other. They should be the same. And the espresso should pour out in a fashion that is not only, it's showing signs of resistance, but it is also slightly liberal as well, as if honey was pouring off the tip of a teaspoon. 지금 여러분 이 지금 커피가 떨어지는 것을 볼 수 없으신데요. 이 커피가 떨어지는 입구가 출구가 두 개가 있습니다. 거기는 서로 똑같은 거울처럼 똑같은 형식. So if the grinder heats up or if the environment changes, the coffee grounds are quite sensitive, so they have the capacity to absorb moisture from the atmosphere. So it becomes more humid, they'll absorb the moisture, and in turn, absorbing that moisture can create further resistance. So that's why you can't just set this and forget about it. It requires constant monitoring and adjustment. 그라인더를 계속 쓰게 되면 열이 발생하게 되고요. 그리고 이 환경도 계속 변화를 합니다. 근데 커피 분말은 굉장히 예민하거든요. 그리고 수분을 잘 흡수하는 성질이 있습니다. 그래서 습도가 그래서 커피 파우더의 습도가 올라가게 되면 에스프레소에 내리는 저항이 추가되는 효과를 발휘하게 되고, 그렇기 때문에 일단 뭐 세팅을 하고 그냥 뭘 하는 것이 아니라 바리스타가 계속 이걸 관찰을 해야 합니다. If you're not cleaning the machine on a regular basis, the machine will absorb a lot of the oils and residual spent coffee grounds from previous extractions. They'll also build up underneath the filter basket, and this can create quite a harsh piece of flavour in the coffee unless you're monitoring this. 커피 머신을 깨끗하게 유지하는 것은 굉장히 중요합니다. 이것을 주기적으로 청소를 해주지 않으면 커피에서 나오는 오일도 계속 쌓일 것이고, 앞서서 추출했던 그런 잔여물도 지금 커피에 내릴 때 들어갈 것이고, 또 필터 바스켓 아래에 찌꺼기가 계속 쌓이게 되거든요. 그게 이제 커피 추출할 때 들어가게 되면 커피 맛이 찌르는 맛, 거친 맛이 나게 됩니다. Just take not going to sleep otherwise.